Okay, so we'll continue from where we stopped last class. Last class we're discussing rotation of rigid bodies. Here we'll discuss something called general plane motion, where it is neither pure translation nor pure rotation, right? And the term associated with that, which is called instantaneous center of rotation. Now, as I told earlier, general plane motion means any motion in a plane which cannot be classified neither as translation nor as rotation. Pure translation or pure rotation അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഷനെയാണ് നമ്മൾ ജനറൽ പ്ലെയിൻ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വൺ ഈസ് വേർ യു ഹാവ് എ സിലിണ്ടർ which is rolls without slipping on a plane surface. ഒരു floor, and you have a cylinder rolling on that, right? അപ്പോൾ cylinder undergoes both translation and rotation. ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഹാസ് മൂവ്ഡ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ്, അത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ്, and hair has turned an angle theta. So it's a combination of both translation and rotation. Another example is a motion of a rigid link, right? Rod AB, right? AB travels in space and takes a new position A dash B dash. ഇതും ഒരു general plane motion ആണ്, right? It is neither a pure translation nor rotation. It can be a combination of these two. ഇങ്ങനത്തെ മോഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ ജനറൽ പ്ലെയിൻ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചെല്ലാം ഐദർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓർ റൊട്ടേഷൻ ആയിരുന്നു. Now we look of a combination of these two. Okay. Now ഇതിനോട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് സംതിങ് കോൾഡ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ. റൊട്ടേഷൻ പറയുന്നത് you take any plane motion, any general plane motion, അതിനെ നമുക്ക് it can be divided into two, a pure translation and a pure rotation. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് എടുത്താൽ you take some reference point. Say I have taken a reference point A. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു A എന്നുള്ള റെഫറൻസ് പോയിന്റ്. with respect to A, ഇപ്പൊ ഈ എനെയാണ്, ഈ റെഫറൻസ് പോയിന്റാണ് നമ്മൾ പോൾ എന്ന് നോക്കി, വി കോൾ ദിസ് പോൾ. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം വി ജസ്റ്റ് മൂവ് ഇറ്റ് ടു എ ന്യൂ പൊസിഷൻ എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷ് ഇവിടം വരെ നേരെ. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് പ്യുവർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ അതിനെ 1 എന്ന് വിളിക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് പ്യുവർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. അപ്പോൾ യു ആർ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു എ, ഈ പോൾ എ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകും. വൺസ് യു റീച്ച് ഹിയർ, യു ഫിക്സ് അറ്റ് എ, ഈ എ ഡാഷ് സെൻറ്റർ ആക്കിയിട്ട് യു റൊട്ടേറ്റ് ബി ആൻഡ് ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു ദ റിക്വയർഡ് പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് പ്യുവർ റൊട്ടേഷൻ. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ പ്ലെയിൻ മോഷനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഒന്ന് ഒരു പ്യുവർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, അതർ പ്യുവർ റൊട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ ഏത് ജനറൽ പ്ലെയിൻ മോഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പ്യുവർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് പ്യുവർ റൊട്ടേഷൻ. Now, instantaneous center of rotation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, if we can assume that the link AB is undergoing pure rotation with respect to some imaginary point, then that imaginary point is called instantaneous center of rotation. ഇവിടെ I have selected a point here, right? Selected some point here, I. So നമുക്ക്, if we can assume that the link AB is undergoing pure rotation with respect to some imaginary point I, then this point I is called instantaneous center of rotation. അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ you take the same example. Say you have
your link AB. Initial position, I select 2 points. End points and select end A. I selected this end A and end B. I've drawn the velocity vectors at these points. So V, A, V, B. Clear? That is velocity at point A, VA, velocity at point B, VB. ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ജനറൽ പ്ലെയിൻ മോഷൻ വരുന്നത്. രണ്ട് സെയിം ആണെങ്കിൽ അതൊരു റെക്ടിലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. Now, if you draw perpendiculars to these two velocity vectors, it will meet at some point, and that point is called instantaneous center. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെൻറ്റർ നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റന്റിലാണ്, റൈറ്റ്? ഈ റോഡ് കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വെലോസിറ്റി മാറും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ യു ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചേഞ്ചിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മോഷൻ എടുത്താൽ ഓരോ ടൈം ഇൻസ്റ്റന്റിലും ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും, അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ദ ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ സച്ച് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് സെൻട്രോയിഡ്. അതും ഒരു യൂസ്ഫുൾ ടൈമാണ്. സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്കസ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റേഴ്സ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ. Now, there are different cases. നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് which help you to locate instantaneous center. One case when the direction of velocities of 2 points A and B on the body are known and are unequal. രണ്ട് പോയിന്റ് എന്ന് വയ്ക്കാം. ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ say A, ഒരു പോയിന്റ്. I select some other point here, say B. So you have 2 points. ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈം ഇൻസ്റ്റന്റ് എടുക്കുക. അവിടെ ഇപ്പോൾ എയിലുള്ള വെലോസിറ്റി വി എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഞാനതിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ബിയിലുള്ള വെലോസിറ്റി വി ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഐ വിൽ ഓൾസോ മാർക്ക് ഹിയർ. Right? So this is VA. I denote it as VA. And this is VB. So to have two velocities. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക? രണ്ടിന്റെയും പെർപെൻഡിക്കുലർസ് വരയ്ക്കണം. So if I draw a perpendicular at A, നമ്മൾ ഈ വി എക്ക് ഞാനൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നു, റൈറ്റ്? അതുപോലെ ഈ വി ബിക്ക് ഞാനൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നു. Both meets at a point, and that point will be the instantaneous center at that instant of time, right? അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും. മാച്ചുകളെയും റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. സോ യു ഹാവ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ ഹിയർ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ബോഡിയിൽ 2 പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ആ 2 പോയിന്റ്സിൻ്റെയും വെലോസിറ്റി വെക്ടേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതിന് 2 പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് വയ്ക്കുക. ഈ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ, റൈറ്റ്? വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. വെൻ ദ വെലോസിറ്റീസ് ഓഫ് 2 points A and B on the body are parallel but unequal in magnitude, right? Unequal in magnitude എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ വരയ്ക്കാം. If I draw a center line here, ഇങ്ങനെ ഒരു I take a reference line. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റെഫറൻസ് ലൈൻ വരച്ചു. I take two points. One point here A,
എ എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു. And I select another point somewhere here, which is B. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ വെലോസിറ്റീസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാണ്. സോ വെലോസിറ്റി അറ്റ് എ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി വി എ. വി എ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ വേറെ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് വി ബി, കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു വെലോസിറ്റി. സോ ദിസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് വി എ. ഇത് നമ്മുടെ വി എ ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വി ബി. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് രണ്ടിനും പെർപെൻഡിക്കുലർസ് വരച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം അത് മീറ്റ് ചെയ്യില്ലല്ലോ. നമ്മൾ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന്റെ എൻഡ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താണ്. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ എയും ബിയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇനി അതുപോലെ ഇവിടെ ഇതും ഈ എൻഡും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരയ്ക്കാം. I'll bring it down a bit. And then you extend this. രണ്ട് എൻഡ്സും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും. ഇതൊന്നും ഞാൻ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കാം. ഇത് രണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ. ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആക്കാം. നമ്മൾ ഇത്രേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും. രണ്ട് എൻഡ്സും വെക്ടേഴ്സിന്റെ രണ്ട് എൻഡ്സും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഓരോ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക. ഈ രണ്ട് ജോയിൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ. ഞാൻ എൻ്റെ വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. വെലോസിറ്റി രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ഇത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ അതിനൊരു ഒരു സെൻട്രൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം. ഒരു സെൻട്രൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു. I make it as dotted lines ആക്കാം. And then I mark 2 points. One point is here, which is A, and another point is here, is B. And a special case where the direction of the velocities are different, even opposite. അതായത് എയുടെ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ബിയുടെ വെലോസിറ്റി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് വി എ. ദിസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് വി എ ആൻഡ് ദിസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് വി ബി. ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെയും ഐഡിയ സെയിം തന്നെയാണ്. രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെയും എൻഡ് പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇനി എൻഡ് പോയിന്റ്സും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. ഇതും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ രണ്ട് ലൈൻ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് ലൈൻ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So this point is I. This will be. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ we get to your instantaneous center between A and B. രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിലും കിട്ടും. Just another case. നമ്മൾ ഈ കേസുകളൊക്കെ പറയുന്നത് you want to get you familiarized with the concept of instantaneous center. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. I'll take one more case. When the velocity of 2 points are parallel and equal, രണ്ട് പാരലും ആണ് അതുപോലെ ഈക്വലും ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലേ? I'll just show you.
in a case. I'll just select 2 points. One point here, which is A എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ്. We have another point here, which is B. ഇവിടെ രണ്ട് വെലോസിറ്റി വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ആർ ബോത്ത് സെയിം. രണ്ട് സെയിം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എയുടെ ഒരു വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ, ബി ഡിയും ഇങ്ങനെ, രണ്ട് സെയിം ആണ്. വി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബി. Okay, so I'll put like this is VA and this is VB. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ സെയിം, രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് രണ്ട് എൻഡ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻ ചെയ്തു, ഇനി മറ്റേത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഈസ്, രണ്ടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് it will never intersect, so you will not have any instantaneous center in this case. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സിന്റെ വെലോസിറ്റി സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് അല്ലേ. ആ ബോഡി അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് പോകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പ്യുവർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇൻ ജനറൽ ഇസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ. We'll take an example to make this idea more clear. Now, you have a link. A link is moving in a vertical plane. At a certain instant, when the link is inclined at 60 degrees to the horizontal, the point A is moving horizontally at 2 meters per second, while B is moving in the vertical direction. Find the velocity of point B. ഇതിൽ നമുക്കൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ലിങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റോഡാണ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു റോഡുണ്ട്, കുറച്ച് താഴ്ത്തി വയ്ക്കും. A rod, say AB, ഇങ്ങനെ AB എന്നുള്ള ഒരു റോഡുണ്ട്. At this instant, it is making an angle of 60 degrees to the horizontal. ഇങ്ങനെ ഒരു horizontal line വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, if I mark a horizontal line here, it is making an angle of 60 degrees. 60 degree ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോ എയുടെ വെലോസിറ്റി A is having a horizontal velocity ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. Horizontal velocity of 2 meters per second. We are told that Aയുടെ velocity VA is 2 meters per second. ബിയുടെ വെലോസിറ്റി അവർ പറഞ്ഞത് വെർട്ടിക്കൽ, വൈൽ ബി ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ. നമുക്ക് അറിയില്ല, അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. So B is having a velocity in the vertical direction, which we need to find out. We need to find this velocity B. So this is the question. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈസി, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് ലൊക്കേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക? രണ്ടിനും രണ്ട് വെലോസിറ്റീസ് പെർപെൻഡിക്കുലർസ് വരച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഞാൻ വി എക്ക് ഞാനൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നു, അതുപോലെ വി ബിക്ക് ഞാനൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നു. Both meets at a point, and that point will be your instantaneous center.
ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ. So you have this instantaneous center of rotation here. So this point is I, your instantaneous center of. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ യു ക്യാൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ ലിങ്ക് എ ബി ഈസ് അണ്ടർഗോയിങ് പ്യൂർ റൊട്ടേഷൻ വിത്ത് ഐ എസ് എൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ അതിനൊരു ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് at that instant AB is undergoing rotation with respect to I with an angular velocity omega. Okay, so this is the concept. Now we know that omega angular velocity or V, linear velocity V is given by r omega, omega r. Already the derive is given. Or we get expression for omega as V by r. ഈ കേസ് നമ്മുടെ ലിങ്കിന്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇപ്പം എയുടെ കേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ രണ്ടിനും ഒരു ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒമേഗ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എന്താണ് വി എ ബൈ ഐ എ എഴുതാൻ പറ്റും. അതുപോലെ പോയിന്റ് ബി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒമേഗ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ വി ബി ബൈ ഐ വി ബി ബൈ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെയിം ആണ്. ഇക്വേഷൻ 1 and this is equation 2. നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇക്വേറ്റ് 1 and 2 രണ്ടും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് വി ഹാഡ് ദാറ്റ് വി എ ബൈ ഐ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എ ബൈ ഐ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബി ബൈ ഐ ബി. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി ബി ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ വി നോ വി ബി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ വി എ ഇൻറ്റു ഐ എ ബൈ ഐ ബി. വി എ ഇൻറ്റു ഐ ബി ബൈ ഐ അല്ലേ. ഐ ബി ബൈ ഐ ബി ബൈ ഐ. ഈ ഐ ബി ബൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഹിയർ, ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഐ എ ബി ഉണ്ട് അല്ലേ. ഐ ബി ബൈ ഐ, ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് തീറ്റ, ദിസ് ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രി, പി ആംഗിളും 60 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ. 60 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എ ബൈ ഐ ബി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കോട്ട് തീറ്റ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഐ ബി ബൈ. അപ്പോൾ ഈ ഐ ബി ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ട് തീറ്റയാണ്, കോട്ട് 60 ആണ്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് വി എ ഇൻറ്റു cot 60. വി എ ഇസ് 2 അല്ലേ, നമുക്കറിയാം 2 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വി എ ഇൻറ്റു cot 60. So that will give you the answer. I got the answer as 1.15 meter per second. 1.15 meter per second. So that is VB. ഇതൊരു വളരെ യൂസ്ഫുൾ കൺസെപ്റ്റാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഡൈനാമിക്സ്. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മെഷീൻസ്, നമുക്കൊരു മെഷീൻ കമ്പോണൻറ്റ് അതിന് നമ്മൾ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു എൻഡിലെ വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം, അടുത്ത എൻഡിലെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്. അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് ഇൻ മൊഡ്യൂൾ 5, general plane motion. In the next class, we'll discuss simple harmonic motion. Okay, thank you.